to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you, who are wise then, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to dustness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. To these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
shivar chivenga mizupe na tembar shivar chate shirabge parudu chimpenga me batayata gate gate para gate para samgate buddhi sloga sharibu chanju semba semba chimbo te tar shirabge parudu chimba samala la para jawan tene jonde de tingi zendele shende chanju semba semba chambo Haba jere se onju la leso she chawa jine leso rigi hu dede shino dede shinde chidar kyugi temba shindu shera parudu jemba samola che barcha dende shin shepa namgyan jesu yirang chomden dege dege che ka sene tsedan temba shadan dante budan anju semba semba jembo baba jere se onju dan tamje dan tembe korun dedan Hadam Hidan Hama Hidan Trisar Chepe Dine Yirande Chomden Deye Sumbala Mombaratum Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should like it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there just destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Dayata Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Swaha. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond.
또 셈이 줘봐다 류기 줘봐니 아니 대난에 저다 셈이 줘봐라 라고 된대래 제가 되게 인도 다 줘봐라 줘봐서 랑이 루나 예수 랑이 류다 다 셈이들 다 줘봐라 줘봐서 랑이 루나 예수니까 줘봐디 아니 다 가다라 찾을 셈에 줘봐라 풍부한 라고 내가 로바 쳐봐도 찾을 셈에 줘봐라 랑이 냠수 라고 랑이 라바지라 아니 줘봐라 줘봐스 아 된다 도시 삼바당 구요해서 Today now, Thursday, in the Thursday lesson in the way of the Bodhisattva. The way of the Bodhisattva is the topic and material, and whatever the significance it has to do with the topic expressed, namely the way of the Bodhisattva. When it is a practice and a training, it is then physical and mental, and of these, principally mental, physical and mental behavior expressed through the three doorways, physical, verbal, and mental, when these activities are consistent with the conduct of Bodhisattva, this is to enter into the way of the Bodhisattva. 오야 다든지 인디 딱 간다 하게 제발 딱 고야 윤세 라베 미유 아니 라베 수유스다 간다들이 방고 열와 딱 간다 라고 윤세기 찬 셰바 있는 딱 간다 랑이 딱 류다 셈 간리지 뭐이나 딱 간다 동해제랑 신디 파세 부여래 대화디 딱 간다 가서 있는 조구여래 미유티래 딱 고바도 윤세티래 딱 두장 간데스 조구인 배에서 맞다 먼저 람다 러베가 좀부터 시기여래 아 도마 창주세 마제바 제바체 탑 제차와되게 마냐베 탑 아니 제스바드 좋다 간다 니만이 니마지 야제 땅고여래 제가 공도 배가 탑 숨부터 아니 다나도 제주 제발 러다 저거 탑들이 차대요 그래서 So then it is a behavior that has its reason and its objective and its manner, and the reason for it as an undertaking is that it will be each person's own activities, which are physical and are mental, and they will be the behaviors which remove what is naturally painful and bring about what would take its place as well-being, and that is the reason. And it is brought about through the manner in which it is carried out is by the path of training itself, which is to develop the awakening mind of Bodhicitta, where it has not yet arisen, and where it has arisen, to preserve it, and where it is preserved, then to intensify it and increase it day by day. This is the training in the way of the Bodhisattva. 잠주선배 저번에 락 그거 있나? 아니 다 가리어래서 아니 랑이다 류 자와 마기 자와 아니 이기 자와 관리 제바 이나야 대탐지 아니 랑다 대화 중앙 유력전야 도구를 유력도 아마도 동해 침 유력침 도구여 말해서 이리 아니 저번에 네버도 락고 오야래서 where one becomes able to engage in this very training, then that person's physical, verbal, and mental activities, all of them, and whichever of them, all will always become cause for well-being for that person. And not only that, but they will never be cause for any pain to that person. So it is indispensable to train in this way. 다 근데 인디도 다 먼저 슬로브 수디 나왔다 냠랭이 리바 포마 퇴섬 리바네 제는 삼베 리바 곰베 리바 다 간다 리바 되게 가지고 고고 유나다 지다 간다 되게 참말로 다 간데 슬로브를 해야겠다 저디 나리가 그래서 And as for the way in which one
engages in these trainings, they are stages of a practice through steps which begin in study and continue through contemplation and into cultivation. And these are the how to engage in the way of Bodhisattva. 오예, 세상다 지나라 먼저 가리어랬으나 다 먼저 간다 동에 세고 동에 매버 소거래 세야디나 여와 두고래 세야겠다. 그래서 디니 그 뭐니 나왔다. 냠내 차단 키고 와. 세상 이리서 봤다 동에 간디스 매버 소도그래. 여와 간에 용거래 수서 봤다. 그래서 간에 레버스는 장주고 있습니다. 동반이 계제됐다. 장주쌤 러버에 동반이 공부를 해야겠다. 계제도 용서리 어디네 연구를 해서 Now, when we must dispel pain, remove pain, and must bring about well-being, and these are brought about through one's practice, all of this purpose would be brought in to one's very practice naturally, wouldn't it? How one would dispel pain, how one would bring about well-being would be through exercising the awakening mind of bodhicitta and meditating in emptiness. These two, to train the awakening mind of bodhicitta and to meditate in emptiness, are the purpose. 한다 도스토 루바이나다 한다 대화 두고 위바이드 두제기 대화 되라 다 셈기 대화 루기 대화스 오다 루기 대화다 셈기 대화니 두고 위어레 아니 두제 셈기 대화 되라 체요 맞다 망부디 가서 여러 첨부디 가서 여러스 고체 숨어줄 때 되게 체게 요 맞다 타면 다 루기 대화 도이면나 고다 체요 여버지 차려 세 여버스래. 제자들이 이래서 막 둘째들다 대화되는 낭sem이 대화단 진리기 대화 니어 등이 두고 여러 손지. You can draw these points all together succinctly, then well-being and bliss would be brought about, and that well-being will be physical and mental. These are just the two which must be accomplished. And understand that there is no limit to the well-being known to the mind. It is boundless, you would understand. Whereas there is a limit to the feeling of well-being which is physical. This is bounded. But these two, which are physical well-being and mental well-being, would be brought about. 뭐 telling 다 동에 telling 셈이 동에 루기 동에 열. 제가 다 간다 동에 세거든. 루기 동에다 셈이 동에 이제 세버. 다 세야 되라. 아니 탑 가리어래 그래서 맞다. 다 루이다 셈이 아무 가다 내룩시마. 내룩시마 상모태거나 이게 된 세네. 아니 이 상모태거나 이게 다 따와줘. 디세 제 고바디 아니 탑이 약효디. 아니 숨어래 숨. Mental pain and physical pain must be alleviated. Physical pain and mental pain must be dispelled. And they are dispelled through that principal means, which is to discern, which is the discernment of the nature, the suchness of the mind and of the body. One would pursue the inquiry to know
the nature in its suchness of mind and body. 제가 근데 다 동반이 상모 동반이 생에 되게 되는데 다 잘못하면 가져다 오면 따와서 그래 상모 동반이 그래 다 갈라고 있는 된다지 거랑이 다 그냥 당하고 폐게로 쓰면은 되게 된다 제 니에바스로 아니 저 동전 고민다 라고 또바도 깨버 고요 상모 동반이 되는데 라고 니에바도 중소나 아니 가르치 두고래서는 농에세 두고래 내어둘 두고래서 다 어떻게 되는 거래서 The profound view of shunyata, emptiness, known as well as the madhya, the middle, such expression, whichever we choose, is put in ordinary language, nature that we would inquire into and find out, discern. And in the language of Bodhisattva, it would be to develop the realization in our own mind through meditation. And through this, pain is dispelled, then, and well-being brought forth. 뭐야, 근데 다 나도 대두 남샤 대뭐 세용도 다뭐 심발라야 다 아무 담아 따니 따디 우리 여봐지 따와 태양 아니 따와 세베 qabla 세단티 다 먼저 버게 좀 되게 그런 수능도 대바시 수능 대바시 되기 토네 아니 따와 디 모두 치고요 따와 양타 봤는 모두 치고요 제가 들리이도 간다를 파게 대화 두발라 동번이기 따와 사모디 세고요 대제야 그냥 대바시기 남샤가 때문에 아니 거기다 간다를 따와디 니고요 봐 어디 남샤디 개심을 사대요 그래서 A framework of pain and pleasure is introduced so that that introduction and familiarity will allow one to inquire into a proper view. And in that inquiry into correct view, one takes as foundational the four truths of the noble ones observed by the Buddha Shakyamuni, which provides the basis for discerning the correct view, as one would realize well-being, and one would do so through inquiry into the nature of shunyata, emptiness, that inquiry proceeding from its foundation in the four truths of the noble ones. This is the process. 뭐야 양바시기 본인 양수 내나게 림바 디띵네 아니 동번이게 되냐 봐이나 다 배마세베 고침부 럽침부를 이 맞이버지 동 대머시기 남샤 그 도단의 상로마당하세 아니 동번이게 된세바이나 아니 제가 사치고 말배나 먼저 뭔지 즉미 하게 내세 야고 매겨지 담로다나는 산제 가와요라스나 남로 주부주 동번이 최 가와요라스나 법배 태블릿 주부주 아니 어디래지 아니 잡스체스 모두 들리지만도 고시우지 간다를 산제의 최기 모심바도 연구마르와 다 덴버시기 남샤 바 담고 랑게 냠수랑 이 띵네 동번이게 되는데 녀바이나 아니 다 그게 간다 동번이기 내세 가세임에 동번이기 가가지고 누가 유매 동번이기 때문에 그 펠럽 관리 유매 지속한가 라는 셈나 예바예바 이거를 해서
when following from the four truths of the noble ones, one discerns the meaning of shunyata, emptiness, then this is a tremendous event. Should one neglect the four truths of the noble ones and never realize these, then no meaning is discerned in shunyata, emptiness, and no progress is made. And it becomes no different one's devotion from hearing Buddha and gesturing into space and hearing shunyata and pointing at a book. The Buddha and Dharma are not known to such a person. One follows from the four truths of the noble ones, and when they discern the meaning in shunyata, emptiness, this is to recognize a situation that is shunyata, emptiness, is of tremendous force, becomes of great advantage to the person. It is for the view to have become known and discerned in one's mind. 딱 안다 덴바 시싱데 고딱 안다 랑게 표바 삼지 삼로 땅아이나 안고 데메 덴바 군주 덴바 아니 고 퇴백 삼로 다 퇴베 된 대가 랑 삼베 제 아니 즉 삼로 땅아이나 아니 다 같이 그랬어 다 동해다 군중들도 다 동해 지다 동해다 군중을 차라 뭐 망보 열어와 땅하나 지당게 두뱅게 남샤도 아니 유다 제보고 남샤도 만족이 직다 문주 녀에서 녀와 연걸 배나가서 직 랑게 용하게 쥐어봐 야고 제발 되네 랑 야고 차게 이어받아 아니 직 랑게 지당 야고 이어받아 되네 랑라 직 캡산 토고 이어받아 아니 직 랑게 대대리 가서 거주나 수수고 미제나라 가서 대두고 줘 대화다 거기 대두고 더다지 아주 강가 처에 나를 열어봐 네가 아주 고추기 왜인지 두대기 니주 됐어 내가 하서 고추 대화 열어서 뭐지 용한테 뭐 또 그랬어. 또 신기했어 오늘도 군중을 남자디 And then, though, if four truths of the noble ones are merely perfunctorily studied, it is to learn of pain, its origins, cessation, etc. The reflection upon the significance of the four truths of the noble ones, that pain has this as origin, though the considerations involve a range and subtlety, nevertheless, this ought to be tangible, sensible to us as any time when we see that from certain behaviors there are certain outcomes, from constructive behaviors, favorable outcomes, that there are profits to be seen from certain advantages taken. We have a familiarity with a rough framework of pain and pleasure in this way, and therefore it wouldn't be too difficult for us to comprehend the truth in pain. 어이 이제 가서 수수기
밖에 류기 최대한 야고 중원을 되는 수고 대고 용하다 최대한 마중원을 수고 마대어 중원도 먼저 바텐데 뭐 저거랑 좀 우주 농투기로 와 어딘데 따디레 하베 준제 남샤 준제 차시 차와 레다 준제 남샤 차시 차와 저거다 아니 즉 세디기 랑기 개와 제로 되는 치마 대와 밀루 토베 저거다 세디기 랑기 즉 뷰티고 미게웨 원게 치마에 손도 개와 되죠 아주 감상 소르기 말해 내 이내야다 고 가서 삼로 십제 아니 균생 삼로 땅 아니 예바 치고를 해서 Consequences of the kind that from health and hygiene there can be good health and well-being. From poor hygiene follows illness. This is apparent enough. More subtly, the relationship and connections in causality, that from constructive action in the present life will follow favorable outcomes of heavenly and human rebirth in subsequent lifetimes. From destructive actions, disastrous consequences in hell realms. These consequences are not apparent in the same way, but from careful reflection, conviction in them will arise. 오 세상 이제 일이 먼저 때 연바 당번이디 that's 간다 때스 뭐처 돼야 연바 치만이디 때스 뭐처 카가 요래 그래서는 그게 고바 때마다 남지도 당무 고바 때마다 로 차로 고바 때마다 생기디 아니 질 세자를 여봐 그 여다 매제바체는 여봐 대야랑 톱기 여봐 랑게 톱자 임바 아주 주간가 당무 뭐처 하고 여봐 뭐처는 아니 달 남지 때마다 저도 나야고 그 고바 때마다 여봐도 저도 랑게 따지 랑나 톱기 여봐다 질 공부니스를 여봐다 아니 직접 그 삼로 망보지 당고 인생이 통고 지기로 왔습니다. The first two of the four truths of the noble ones are comparatively easy to recognize. The two following truths of the noble ones of cessation, of the path, are comparatively difficult to discern that cessation is actually among known things of existent and non-existent sorts of things, that it is among those that are existing possible outcomes. Such a situation is comparatively difficult to recognize. And so too the path that would lead to cessation would be difficult to follow, that they are actual realities, are learned through careful reflection. 오예, 세상상은 이제 이제 고베 템바스들 좀 맞다. 다 간접 보게 균지다 제와시 이 인지지로 다 고베 템바스나 보여로 하잖아. 다 균다 제와되는 균 가리다 제유즈 아니 유목이 균다 제와. 아니 유목이 균다 제와들 그 제제기 니부 요 니부 여봐 니부 또지 정말 세바 빵바 정말 제와 이게 무슨 거로 이거 순수나 아니 신의 고대생입니다. 고배 대마생 되는 소화기 물어서 Cessation, that is the truth of cessation, is the truth of the fruit, that is the consequence of separation from the faults, from the defilements that are the klesha that one separates themselves
from through application of antidotes that are among existent actual things that are applied and are followed by the fruit that is becoming parted from the faults, when the faults may be removed and this is understood, then a feeling for the actuality of the truth of cessation follows. 제가 그 쌤, 뉴무, 교연다, 재화지라, 스라고라, 마스나다, 마스나다, 디제. 다 제단 쌤게 띵게 다 팀교연 가르다 재워라스나, 차소 제마대다다 재화. 지라다 제다다, 거든데 이름 차소지 대다다, 요랑게 쌤디, 아니 교연 대다다, 재롱다, 메롱, 제국의 유나 아니 답 가리게 제국의 유매 근데 그게 시온도 다 누무 되게 제와 제가 답도 가르스나 다 다음에 또 배셔 되게 아니 다 그게 단지 디 매버 소고 단지 디 매버 마서나 그게 되게 매버 단지 디 매버 소토고도나 그게 세룸 그게 세바세다 이제 들리비오르잖아 되게 이제 단지 매버 소고고 얘나 거기 갑자기 다음에 또 배셔라도 되게 열어서 The faults that are the defilements, that are mental defilements that one may part from are klesha, mental afflictions. Parted from mental afflictions follows cessation, the truth of cessation. What are these defilements to the mind? They are desirousness, etc. Parted from desirousness, etc. Nirodha, cessation follows. Is it conceivable, such separation from defilements to the mind, or is it not conceivable? If it is conceivable, how are antidotes applied for the separation of the mind from those defilements? The application is applied in the exercise of the wisdom which realizes the absence of selfhood. This wisdom realizing the absence of selfhood eliminates the misapprehension of intrinsic nature. With this, then, the klesha mental afflictions may be dispelled. The exhaustion of the defilements does follow. If klesha, the mental afflictions, would be eliminated, they would be through the application of their antidote, that is, the wisdom realizing the absence of selfhood. 다 제가 되게 인도 다 거기 가르쳐 버렸으나 다 니무 교연 대다단 제여바 제국의 여바 다 니무 대다단 제국의 여바에는 제투에 수 제주의 여바나 다 동의도 be셔라 되게 동문이도 be셔라 되게 제국의 여바 되게 제투의 여바 이제 다음에 또 be셔라 되게 아니 다 다음에 또 be셔라 승해디 아니 다 갈래지래 다음에 또 be셔라 되게 니무 컨데스트 그래 세다 냠네 디디 림바디나 아니 가려서나 아니 고바 덴데 고바 데 토비야 주
아니 람덴디 아니 다음에 또 베셔럽디 바다 다음에 람덴 다음에 또 베셔럽디기 아니 니모디게 차상 파 매버스 제주 아니 제사진 걸 가르쳐 버렸네 니모 교회 탐지도 제외기 아니 대화도 터버려 이 터도 아니 고den스 그다음 고된 터 대화 땅 고den스에디 민 한이도 만도 된다 가다 고된 텀나 대화 터버려 대화 텀나 고된 터버들이 어디들 제가 포토베 규들라 남대국으로 남대들 다음에 또 베셔 어디기리다 못 쳐버려서 If it is so, the klesha, the mental affliction that are defilements, must never necessarily be separated from the mind. What is capable of achieving such separation? The wisdom realizing the meaning of shunyata, emptiness, makes that separation. That is the wisdom realizing the absence of that ostensible self. What sort of thing is that realization of the absence of selfhood? In what sense is it an antidote to mental afflictions? That is the very path that delivers one to cessation. The path is namely the realization of the absence of selfhood, which brings about that separation of the mind from the mental affliction. When one has separated that mind from the mental defilements that are the mental afflictions, one knows bliss. And bliss and cessation are two equivalent expressions. To achieve bliss is to achieve nirodha, cessation. To achieve cessation is to know bliss. The path is wisdom, realizing the absence of selfhood. This you would come to understand. 뭐 그렇지 세상다 근데 인도 당하고 그래서나 다 밖에 고den스다 demba 시시한데 고den스에디 그 탐지 방법이 방법 타도 대화죠 일라 고den스 제부타도 그래 다 고된 뒤 따라하는 토보고 이해나 아니 탑 가르고랬으나 동번이 또 베셔를 거래 동번이 또 베셔를 비여봐 이해나 아니 그 이zo 파트 매버스 그 탐제 파 세버 제도와 세버 지글 내가 동번이 또 베셔를 그 탐제 세버 징에디 이리 고된 톱제게 람 탑 제대로 람디 차대로 인자 꼴람 대세 다 근데 이제 다 고대의 남대니부터 주 남대 제부 고대의 거의 유대 호란이지 다 제부 인디 zam바타 현재기 남지 대바티 다 가서 꼴 남대이자 고 님부요 님부이도 님부 치사디 가와쳐 그러잖아 다 뭐서 치사디 군중소 군중 유무 주 동행이 주 맞아 동행이 주 군중으로 군중 뒤 다 매버 속으로 군주디 매버 속 투에도 수 속으로나 람댕 속으로 이 서버이나 아니 가르치 그랬으나 제부 동해디 아니 매버 속도 가서 그 유매버 속으로 유매버 속으로 제부 계획 말아 그 군주디 매버 속으로 제부 동해디 매버 잘 그래서 아 대버식 그러다 되게 뭐 냠내나 키는 동번이 된다 냠을 치고 그래서
So then this is now for us the truth of cessation, of the four truths to noble ones, that truth to noble ones, that is the well-being that is the fruit of separation from the totality of mental defilements and is nirodha, cessation, is the ultimate result. For the realization of cessation, there must be the wisdom realizing shunyata, emptiness, whereby the totality of defilements that are the faults to the mind are eliminated. The wisdom realizing emptiness shunyata that dispels, eliminates that totality of mental defilements is the path. There is then between these two, truth of cessation and truth of the path, a causal relation where cessation is the result of the path that is the cause. The truth of the path is the very efficacy of the antidote. Where is the efficacy of the antidote applied and found? To the truth of origins. The truth of origins, which is description of the cause of pain. The truth of the path does this. It dispels pain. It does this through application of itself as the antidote to the cause of pain, the truth of origins. The result of this is the alleviation of pain. These are the four truths to noble ones. One must realize, discern one must realize emptiness, shunyata. 다 근데 인도 다 덴바시기 남샤 냠nen디 아니 먼저 가르스나 다음에 총자니게 총라기 다 총자사기 밖에 동부용기 총자사기 다 강바로 저거 뒤로 차도 뒤나다 냠nen 강가 뒤니 파병 거고요 제가 시도 덴바시기 밖에 냠nen 이게 배 14고 유나 아니 뒤 강화다 제마 강바 자사기 뜨된 야고 유나 디나 강바 도장아 주정 가지고 겸자투로 어디나지 덴바시기 냠nen 야고 유나 아니 냠nen 셴바도 강가 키되고 가지고 냠nen 제나야 배 지도야 이거 대차를 해서 As the four truths to noble ones, shunyata, emptiness, these are the very foundations of that place, whatever sort of place it is, where the business, whatever it is, would be carried out. When there is a store owner, they do their bustling business in the four walls that they built, insofar as the four truths to the noble ones are understood profoundly. Then, however many stories one would build up from their foundation, 5 or 15, no matter the number of practices, they are all complete in the four truths to noble ones. that's that he can that's so 당아서 대체요도 좀 받다 덴바시기 냠nen기 가는 유네 아니 디네다 고 냠nen 체용도 다 간다 덴바시기 냠nen 체용도 다 윤제기 남샤되게 디나라 차단 팀사로와
윤대는 요르체다 동해기다 동해 매바 소고기는 주 군주 매바서야 제부 대와 고된 토고기는 줄람데 고기여 바텐데 그 바티 땅다 인디 다 인디 인디 어서 다장 라베데 가릴라 고르스나 람지 템벌라 고르 다 람지 템벌라 랍세데 다조 동이 또베 셔럽티 아니 콘도 펜 아니 다 딜레 땡진 아니 다 니모 탐지 세바 치야게 좀 시행고요 레송스 Were one to pursue the meaning here, any meaning to be found whatsoever would be present already in four truths to noble ones. And in practice, whatever practice is undertaken, the four truths of the noble ones are by nature expression of that framework of karmic causality, where when pain would be dispelled, it would necessarily be through the removal of the cause of pain, and where cessation would be achieved, it would be through accomplishment of its cause, that is, the path. And then in training, insoever how the training is undertaken, it would be for the increase and repetition of the realization of shunyata, emptiness, so that then the totality of defilements to the mind would be removed. 오야 나중에다 디 데르디 딩제디다 덴바시게 남샤 디셰베 땡니다 나중 람데게 남샤 셰소아 다 람데게 생데 람데게 타르시 뭐데 다 오늘 자네 고댕이 오늘 토백이 유 람데 생죠 다 람데디 안 가레스 나중 셰데 그래서 그 셀스 셀 버린 현지 셀스 생시기도 하다 된지를 세 오늘다 동해 탐지파 매버 소녀기 싸워디 된지를 세들 된지를 세디 아니 가르치기라서나 아니 고대 기지 된지를 세디 계산은 디 기지 니바더라 아니 고대 이렇게 얘기해서 Atop this as our platform for truths of the noble ones, and for the truth of the path that at its end is completed when the clear, when meaning clear light, we speak of meaning clear light. Clear light in actuality dispels all pain. This meaning clear light, the first instant, is followed by the second instant, which is nirodha, cessation. 제가 된지를 세디 오늘 된지를 세스 민 딱사디 오이 지단다 버려 람데 람이 때문에 돈이 무슨 돈만이 돈 아무 무슨 돈이 셰바들라 된지를 세스 민원에 딱사디 어디를 해서 What is actually clear, what is actually meaning clear light, named
meaning clear light. That is the path of direct, of the wisdom directly realizing emptiness is meaning clear light actually. 예, 따지네. 만한데, 가다는 뭐 시에 대야겠다. 지각이 왜 세세하다 오다. 아니, 돈이, 반대 셈 코란 시도 차고, 육셈 코란을 뭐라 내지? 아니, 왜 세래 내 세직세. 양, 직파게 동반 얘기, 대응 웃음도 마통하지. 예식 유도 통화 요라 때. 삼로 예식도 미기 통화는 무슨도 마통 삼로 땅에는 동반이 레샤 동반이 레사 바들이 가서 셈 삼로 기고 오 된대기 예식 유 된대기 유 예투녀기 셈 되잖아요. 20 민기 따바래 내 20 다지는 20 뭐네디 말하고 20 따바래 아니 뉴욕센데 아니 또 아니 웨셀라 네바 저거 디로 댕기어서 20 민기 따바래 민기 따버리 네 댕기어서 라마레 말해 20 뭐네디 다지 동원이 무슨 돈이 셈들 봐 expressions such as death clear light shunyata the very subtle primordial awareness abiding in clear light, or meaning clear light that is discerned through a generic image. These are named clear light, but these are not actually meaning clear light. That meaning clear light is what I indicated moments ago, that is the wisdom realizing shunyata. 나도 영화 메시지 기름 내가 불라 동반이 통하게 아니 쌤 참아지어 와 어디를 셀스 민다그래 이나디로 빼요 셀에 그래 된지를 셀라 이 말. 된지를 셀을 돈이 무슨도 또 베스 쌤저로 딜러 된지를 셀스 뭐지 기름 좀 조른 게 내가 없어 동반이 통해야 돼 된지를 셀 기름 내가 없어 동반이 통해야 돼 빼요 셀 된지를 In Manvayana practice, in the generation stage, the mind that sees shunyata, emptiness, is named clear light, but it is exemplary clear light. Meaning clear light is the direct perception of emptiness, of completion stage. That is meaning clear light. In generation stage, it is exemplary clear light. 다 근데 이들 다 간주 잔다 간주 가르치기 어려서나 간주 단다 다 계속 쉐야디 그게 오늘 쉐야 된다 아마디 가르서나 다샘 신도 타와 된지로서 유무기 탐지기 니부치 얘기 된지로서 디 모두 쉐야 된다라 아니 맞아 샘기 도다 림바 샘 차라 림바 되게 마시나 아니 이 버게 샘 참은 버게 된지로서 될래야 맞아 두부투 두고 말와 텔 두부투 발라 디단 자와게 샘 카리 유메 디기 강가 디시 제부여래서 Now, what are we saying? What we are saying is this: the mother of these expressions is meaning clear light. The meaning clear light, that is the antidote to the totality of defilements to the mind.
to become familiar with that, we require some familiarity with a range in the states of conscious awareness, coarse to subtle, so that that subtle, meaning clear light can be indicated, pointed out. For the pointing it out, we require some description of what resembles it or is similar to it. 뭐야, 아직 뭐를 라비나 다 간다를 된저다 아주 왜 셀스도 셈 작바 간가 찬 셈시도 참모 용용 참모 육심 참모 모두 네베 내가 뭐 셈들라 왜 세스 명다 주세 다왜 세디시 다왜 세디기 돈이 동반이기 탄다 무슨 도 마통와 된지 주기 통화 왜 된지 주기 통화이나 아니 그 배의 세스 명다 주세 다 돈이 무슨 도 또서나 콜라 명이 된지 세스 된지 셈 참모 거란 게 유, 셰바 축치 좀 차네. 아니, 민들이 따로 그래서. If we were to really introduce clear light, we would do so like this. When we do say clear light is in that range of states of conscious awareness, coarse to subtle, exceptionally subtle, of the subtleness of the primordial consciousness, that very subtle state, clear light, and then there, when shunyata, emptiness, is discerned via a generic image for it, that is exemplary clear light, the direct perception of shunyata, emptiness, is meaning clear light. The difference in the intensity of the awareness is reflected in the two terms as they are. 뭐야. 다 먼저 된저기 셈 참모 세스 명다서 셈 참모디 다 모두 제가 두즈 고 내가 제가 두즈 거 이래서 그다음 미 규마치를 찾아봐이나 아니 다만 시바시는 치시 아니 파시 아니 케시 모두 시바스 다셈 참모도 모두 주변 내가 보더라 미 규마치 봐이나 치외 내가 봐 아니 가르셈 다왜 세디 모두 제가 두즈디 치외 내가 없지 아니 치네 발도를 줘도 왜 세리 내 랑네 야셈 데스 라브친 녀돌레서 아니 발도 되나야 녀도네 아니 나와 제바 아니 도와도 나가다 보지 간다 미주 봐도라 셈 담도 딱도 좀 봐 용하죠 되게 자산 야 지차 야마 봐도 내가 팀 되게 지고요 그래서 The Rahwani Bardolani Rarjo 야마 Dinayam 차고 Charu Jodu and Kesi la Charu Jogre and Bardine Kesi Bardine Kesi la Jodu and the Charu Jogre. 말 바르도네 깨지죠. 바르도네 바르도를 보고 와. 아니 바르도네 바르도를 줘도 거기 단디 롱디게 템름디게 자산 준 거. 맞습니다. 이네 바게 찌를 깨시랑 말 깨시랑 어 셰버 바실레 차라르신 바로. The very subtle mind that is named clear light
would be understood in terms of the moment when it is manifest, the time that it is manifest, the functioning as it is, and where it does occur. For an ordinary individual who goes through the four states that are the death state, intermediate state, birth state, and living state, it is for the ordinary individual in the death event when the subtle mind of clear light manifests, and going then to intermediate state is a progression again through coarsening, increasingly coarse states of awareness in reverse through near attainment, increase appearance through the series of indicative signs, all the way to the mirage-like. Then in the series of intermediate states, one goes through the range, of course, the subtle again. That in yes, you and onboard to do Yellow onboard part of Shebatiller and Dilis water, Ralph or and Gisine and Mundu Sival Sheba, what is onboard to that, Mando, Yan Sheba Tamu the Gadu, Sheba Tamu the Baga, Sheba Ramakia. In the birth state, the sense faculties develop from the subtle mental body. It is a growing courser of the states of conscious awareness until in the living state, by that point, the states of conscious awareness have become entirely gross. Subtle states of conscious awareness are inactive. Oh, yeah, that under Semi or Semi Rabban and Tamu and Rabba, that drag to do the letter. Penanazo, Taji, Montimrim She Yodu, Tapan Nanji Thompson Chashabaina, Sekadula, Sem Shidu Tabache. Tini will say $2 reduce, Elites Rabashe. And Nietone Yan now the Cheba Potosi, the Zubrada, Pardona Hona Yore, Pardon now Chebache. Chebache, Nawane, and Kundo Pato, Kundo, Kaju, someone to Euro Pato, Co Pardona to the and Kundo de Yat Tandus, Pesem Rabat Kiode, and da Gesil to us. Gesil the Montu Sevalita, on board the Zugana to Nani, a Sheba Rabba, Zumado, Sheba Tamu for a Palanian said, did you never chatter? All the Kodista Sibashina, another Michi Sibashina, the semi dose, Rodan, but what those reasons. Quando dice di ani bardoliere. Parsila. Parsila, bardoliere, parsila. Parchibata Hunchi, Ciberciam. Parsila, Pardosu, Pardogo, Pargis, Kissini, Chisini, Kissi, Pargisiba Jorotilla, Parsis mean Taiwa. Ale, Cisine. Kissi, Matube, Pargisiba Jorwa, Parsi Kariba. Oh, right. Or the party, the Pargis, and Negative same and Parsis. Pardo is same Koran Miro, providing Miro, Pardo, Cook Sibati Mino Parsis. These then the progressions course the subtle, then subtle to coarse, that the moment, for instance, of the death event to be followed by the intermediate state, when the stages of dissolution during the death event unfold
and appearance is followed by increase, is followed by near attainment, is followed by the subtle state of clear light. And then in the occurrence of the intermediate state, near attainment, followed by the grosser increase, followed by the grosser appearance, followed by the grosser 80 conceptions that do occur in the intermediate state. And then through the birth state, in which with the development of sense faculties, states of awareness grow coarser still, and subtle states of awareness remain only dormant. So the states and the range in awareness coarse to subtle. 오야, 다 바로 되네. 송주기 개발 가려서나. 송주기 개발되는데 바로 릭트 뭐이나? 릭트 바탕 수수 릭트 뭐이나? 바로 통구열 직세. 얘네 하이 미기 뭐시? 하이 미기 나버 셔봐. 얘나 아니 바로 통구열세. 다 하이 미기 나버 셔봐 되려야 릭니열다. 다베 하이 미기 뭐시? 하이 미기다 마다바 하이 미스 이죠. 디니가 그냥 통구열에서 Regarding how intermediate state is apparent, it is for an intermediate state being, other intermediate state beings of identical kind are visible. The intermediate state is visible to those who have the Deva eye of clairvoyance. The intermediate state is visible to these. There are two kinds of clairvoyance of the Deva eye, the pure and the impure. The intermediate state is visible to both. 오야 하이 믹스해야 되나? 뭐 깨도 깨교도 봉도 깨교도 그냥 릭 해버려 직세. 아니 발도 고마 그 어마어마 통구열에서 어디 근데 여바디 아니 뭐 되나 시기열에서 통그래? 대연이 디 바르랑라 니 발도 그 어마 penna ne la ke war gyurgendi ane di nyawa denso tongri. 같은지 말해. 고마 쓰는다. 발도 그러나 배나 나도 저랑 나이는 그거 딜도 릭 고마기 발도 그리고 엄마도 디마다. 그 발도 그러나 다 닝바다 아니지 발도 다 근데 여러 베스 발도 그러나 내지 양을 좀 봐만 보여라. 내지 토와주고 와 통을 써야 된다. 바르도라 네세 ane di ya do 기게 버려. 여러 penna 바르도라. 발도라다 이 미다 봐서 롭종도 봐서 지금 뭐 개발이요. 아니 가시라 뭐시 쉬우여 봐. 가시라 뭐시 매봐요. 아니 단도 된데 망보여. 제가 발도 고마서도 좀 말은 내세 자가도 저기 내세 시험에서 통화를 계시고. 지금 디 바르도랑라 ane 네세 토와 denso 네세 마와 denso tongre. penani 라기 키워스 gyurgin denso 아니 nyawa기 ane denso gyurgin denso tongre. 맞다 통화도 예죠. 아니 발도 때는 사기 발도 얘는 사기 발도 니에 발도 통촉을 전주 발도 통촉으로 근데 통데 단다 발도 고마도 오마 세디 할 기니도 고마지 니어지도 오마 들리지도 뒷말 다 고마스도 고 그런 게 발도 다 배나 발도라 내네 데스 배나 발도 사는 입어 수번내 사주들이 여러 아니 발도 그러나 내세기 윤대기 개발도 마무리로 가시라 뭐시 또 통투바다 라이비 뭐시 토바다거나 이렇게 가시라 마토가 여러 어디서 이게 여봐도 나 통과를 해서
the clairvoyances of the Deva eye are of two kinds, those produced through meditation, those produced through birth. Then in the intermediate state, as described in the Abhidharma, the intermediate state beings of superior qualities in the intermediate state have visible to them the intermediate state beings of inferior qualities. It isn't that intermediate state beings destined for the higher rebirth see the intermediate state beings destined for the lower rebirth. Those of superior quality, for instance, who have developed the clairvoyance of the Deva eye, see those with inferior qualities. 뭐야, 이게 다 봉제기 쳐버렸어. 하도 내가 다 보게 치중도 그 책을 그렇지 그랬으나 잠불링베 미기 파도 임바이나 미기 파도라 아니 곧 비준 책도 그렇지 그랬으나 지바 롱아 조기 르바 따보게 아니 인지지기 책이 봐지 아니 다 뭔가 전제나 시어 저뭐 로비 이니 저기 제반나 어떻게 숨겨서 지금 바르도아디 근데 롱한 쭉 미 파도는 미 바르도아니 미기 파도 지고 아니 거기 딥하게 더 통해 여바다 그 새로 제바이나 가르쳐 줘야겠으나 제발 롱아 죽을래게 아니 다보지 하래했습니다. 이제 다보지 요레스 aber die Barda nur zöge 자와토니 고란 자와토니 고란로 regarding the maturity apparent in the intermediate state human beings, they appear in form that resembles the level of maturity of a 5 or 6-year-old. This is the observation from Vasubandhu's commentary to the Abhidharma Kosha. 야, 다 파도 남배 쳐버려 간저스는 년주 파도 아이나 차로와 나부 깨로와 세모 문학이 잡았다 보죠. 그래서 고설을 the Nina de Thomas and this trouble there. 아니 간다다 세모 간다 들어보다 지소다 차로와 나고서 좀 아주 나구나야 바게 룽기다 6대이나 아니 들바 6대바디 6대바체 근데 6대바체 대한 주주된 생기 문화기 캡되고 근데 따보지를 요래서 아니 따보지 아니 바르도와 랑 아니 디 라보직 통그래. 티를 통으로 아니 룽기 요격에 아니 나콘을 요격 나구나니 바게 룽기 딱 거도 레도 그래도 6도 요러와 어디도 나보나 가자다 세모 문화가 나나 아니 하다다 아주 다르죠 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 나고 6대 왔다지 그래서 이제 너무 차가 그래서 the appearance of the intermediate state held being is of a dark fabric like a cloth pitched back and forth, flapped back and forth by a wind in pitch darkness.
오야 다디네 덴로 파르시 바이나 아니 다진나 사진나 버도 다티나 시체모 이제 다요기 차봤다 뭐 가상 요바시 이간에 레가오도 차를 되었나 시치 동그라서 The Dundro, Dundro, 덴로 Dendron. The appearance of the intermediate state fortunate realm being as the disastrous hell realm destined intermediate state being appeared black like in the night. Here the fortunate state bound intermediate state being appears like a white cloth fabric in the white of moonlight. 오이 덴리 차나 요바데 다 사이 뭐지 봐봐 도매 사이 뭐지 나는 좀 요래서 This the observation through Arya Asanga's treatises on the grounds. 오이 다디네 요로 카도 쳬버 가려서나 파르도다 도와지 주 파르도 요로 파르도 카도 쳬버 가려서나 다 니웨 파르도이나 동부 미치고 들리지요레스 동부 미치기요레스 들리 동그레스 이다게 파르도이나 추다고 동물 추 아니 들려 파르도이나 도왔다고 요레스 아니 되버 사이 하다 되베 삼이 파르도이나 셀다고 셀제 아니 수감배 파르도이나 까보 또 가왕문 주고 돌려서 좀 되게 가왕문 주고 돌려서 그래서 Kawamunjuk. 가왕문 주고 돌려 가왕문 Dadine yani zukmekam. 주면 간다다 바로 미세 요시가 말아 주면 간을 지어서 발신에 발신을 깨도 걸어 그래서 이 녀도 The color of the appearance of the six realm beings in intermediate state as observed in the Sutra of Bliss Actualized is of hell beings that appear as charred timbers, preta that appear water-like, animal beings that appear smoke-like, fortunate realm beings golden, form realm devas white, and formless realm beings pass not through the intermediate state and aren't accounted for here. 오이 난 남바 카도제 남바제 카도제 사진은 제수를 제수스도 거다 제수도 가려서나 강도 기줄기 좋아게 온도 세바 샤수 젠스 수수 배는 미기 파르시나 하고지만 온도 세바디 기와드 갈랭그레 밀리케로스는 미기 샤수 젠 아니 하기 파르시는 하기 온도 어디리 시어레서 제수가 제숙당 카도 다 나와디 개발 간식이래. 그러니까 미리 미리 카도 가려서는 고가버서 나오래 고지지라셔로 그들에게 저다 남배 개발수도 고 즉각 지난 고 통수기 전에 고 들리지요 여고 고 통난 개발자 대체 재수수도 그 수기 입도도 달려졌어 카도도 입스지라 입도 달려졌어 아니 강도 개발된 게 있는 게 개발된 색이 더 뒤다 틀었어 The physical characteristics of the intermediate state being will be those that conform to the physical characteristics of the birth state to which they are destined imminently
the human being, intermediate state being, has physical characteristics resembling that of a human being. The physical characteristics differs from the coloration and differs again from the appearance, appearance being appearance to others observing. 뭐야, 숨에 가는 기념이나 발도 요 말을 쓰는 시에다 숨에 가서 고 녀도를 깨르고 제단 콜로 숨에 가는 기념은 발도 나가지. 당연 배제 가시 나는 녀와 남면의 기념들은 발도 매버 시에요. 그래서 Bardomeba. The formless realm beings pass directly from near attainment to near attainment, bypassing intermediate state. There are some accounts of hell beings born bypassing intermediate state when they are destined to the unrelenting Avicii hell. 뭐지? 그러니까 발도디 로마 투사는 가장 쉬워. 발도 가도도 거치나 발도디 발도와 인도 좀대로 아더 수메리 잘 수메 넣고 내 강에 있는 도투바라 이내 로마 투사디 아니 코란 깨월내사기다 년에 되라 고 도투고 말 거기를 실제 아니 코란 루이닝바 되라 아니 루이닝바디 아니 딜라 랑기타 양조권이 랑기 루이 수수 루이 있음바 짐바다 아니 루이데라 야지 어저 천자체다 아니 루이를 양조 파슈게 된로 지기 여mar고 초진의 군이 레기 저와 체사를 초니는 코랑 루이데라다 미상 통데 저런 아니 걸 중도 삼바지 여말에서 있는데 아니 착sem디 기나 서스기 아니 루닝바 착sem디 여나 아니 신착 여나 이나야 아니 디 양결 슈무 미토바 뭐다 거기 레기 저와 체사와 거기다 바도 지르다 뭐그 당보디 주제 당보디 레기 저와 체사와 그래서 이바디 코랑에 다 밀어야 거기 루이드 하장 미상 이바디 코랑 통해서 콜렉트 저는 아니 중도 삼바지기가 말했어 어디랬어 as was described already in intermediate state, the intermediate state being as a formless being passes to any sight without resistance, save for the uterus, the womb of the to-be mother of theirs. There is not a sight they pass through, nor are they able to reside again in their former body. They might be attached to that embodiment, yet they are decoupled now from it. The karmic causes for embodiment in it are ended. Additionally, the body will appear filthy to them, and they will have no appetite for embodying there again. We'll conclude here and resume next week with description of the birth state through the womb, the uterus, through the egg, through heat and moisture, etc. Now, if there are any doubts or uncertainties, please raise those.
though next week, Thursday, there is no lecture. Yeah, yes. Thank you, Krishna. It sounds to me like the for the formless realm would be negative karma. Is that true? Nghe gọi là giúp mấy kam anh giúp mấy kam là kia anh lệ niệm bài yên cái đấy, mi cái về lệ yên cái đấy, đi rồi vậy. 미교에 말해. 미교에 되게 저거든 게 손와. 미교에 손놈 게 아니 손나 많이 별이 이제 미교에 대해서 여러 미교에 되게 수도 소매 기를 해서 It isn't non-virtuous karmas which cause birth in the formless realm. They are the unmoving karmas that determine the birth in the formless and form realms. There are meritorious karmas, demeritorious karmas, and unmoving karmas. Gishta, can you say more about those with deva eye clairvoyance of the impure kind that can see, was it bardo beings or see what's in the bardo? Are those, were you speaking about beings in the bardo seeing other beings, or were you talking about like people, humans that can see bardo beings via pure or impure deva eye? 기시기 사기 쟁기 문세 아니 톱 대킹기 아니 korla 아니 제시 넘버 테스 겨르시 간세는 기시기 든 아니 송송 데 다베 아니 사기 쟁기 문세 다 아니 메다베 아니 메다와니 아니 데 아니 미임바체 아니 문세디 코비오바체 데네 바르도랑 아니 통툭킨 덴든 라바치 아니 고고그르 양메나 바르도랑 라 네델라 양 아니 파기첸 톱데킨 아니 바르도랑 라 네디 통데킨 디르베 나 사상 노르는 보스 다 간다 하긴 미기 뭐시 토비에 시리즈마다 아주 미itenla 열 칸고메itenla 열와 열 세상 인도 하이 미기 깨니 될야 깨도기 깨바다 공도기 깨바니 열 깨도기 깨바디 마다버기 하이 미기 공도기 깨바디 다베 하이 믹스 그전한 뜻이 되어서 There's no issue in how you've represented it now. The Deva eye, the clairvoyant power of the Deva eye may be had by human being and by individuals above. And the impure form of the Deva eye is that Deva eye from birth. The pure form of the clairvoyance of the Deva eye is through meditation. 옆에는 숙맥이 근데 그런 것도 좀 시험도 발도 시험도 좀 숙맥도 숙맥이 감라나 대백이 감라 숙이 감라 로스 숙맥 감스 파스 누구 주사요 말해서 숙맥 감절와 그때 아주 내 대백 감라 내 숙이 감라 스티체야요 다디네 숙맥 감스도 이 밖에 숙도 숙맥을 컴 셴바치에 요마다 고 장가게도 수메 수감수 대백감 수감 수메감수 여러와 아니 감디 가와 유메스 대백감 파샤 수감 파샤니 수메감지 되어 열었대 요 말해서 제자니 수메감데라 아니 감족디 아니 고사게나 예와 세세 내요 말해 그 고시게 파티데 로스세요 말하자 수그 감나라 수메 여러 수메나 고디 여러와 수메감단 대백감마요 아니 수메감다 이제 그 칸도 대백 장만이 첩첩상데요 어디 거기 가는 내서 찍대 내 찍다 네 지금 in the formless realm
there's no partitioning off formless realm from form realm from the rest of the realms. They are one shared site. They aren't form realm here, the formless realm there, and so forth. 다시네 방금 저거디나라 발도 코로나야 발도라야 다 공부 간다 공부 상행이 뭐 망고 유디 그냥 하이비 뭐시다 저 요초고 해서 Within the intermediate state itself, there will be a range in the development of faculties among intermediate state beings, some of whom may have attained the clairvoyance of the Deva eye, some who will have inferior faculties, and so forth. 나중에 저 시작이 대백이 미 때나 아니 하이미고 하이미 공부 톱네 아니 발도 통화 이렇게 시작하러 The desire realm's human being who has achieved the clairvoyance of the Deva eye will have visible to them the intermediate state. 아니 Yeah. 아니 시작이었어. Are there others? 근데 다이네 벌시 때는 땅아도 치시디는 아주 권느냐면 저거 신경 들어다. 배 간다 수수기 냥네 내가 지고야 돼. 아니 간다 조디 들어 추구 주제기 유튜브로 저 직스티세. 아니 니라 치시 그런 레벨 가도라 라나 치시기 동에 용모가 치르세. 아니 숨바들라 치시들라 때네 양조티네 바 치시기 게디 아니 치시들라 강에 마요 치시기 야보지 용해 어디지 고바 치도라 아니 치시기 냠네 치고 내가 대체 어디 숨바 And the purpose of description of intermediate state is from the purpose underlying meditation in the death event, where is found the crucial practice for the transformation of that event to Dharmakaya, and as well, purpose being that so that in the event of death we may avoid pain and anxiety, and that for that, through the death state, we may, without difficulty, ensure the embodiment that will occur through the subsequent birth state as we wish. These make the practices related to the death event critical as they are. 뭐이 되면서 벌시기 되는 냐면 치고 조디 아니 벌시 되는 룽굴랑게 당 안에 마다 규律 장야 시다 장사기 뒤에서는 장시들이 저는 이들 봐도 되냐 장고에 개침부 차기 해서 And the purpose to the presentation of the intermediate state is that it is the site for practice for the transformation of that state event into Sambhogakaya and realization of the impure illusory body. 예, 디네 진짜 니버들 카리어스는 아니 벌때 때나 벌시버들라 아니 다 랑기 남자 뭐 하장기 지금나 남자 망보지어래 어디게 들려야는 타르바 제약이 냠네 단단히 장야 고급 지어가 있는 디체
이네 발시는 계시는 거죠. 아니 발시 받죠. 발시 때나야 배나 발시 받이 아니 예송의 발시 받이나 발시 때나 디 바도 장진에 아니 대화 년도를 깨먹고 대도를 깨야 어떻게 냐면 발시 근데 년도 규리서 봐 돈에 대도를 깨야 이거 써야 되는데 이거 알아서 And the second reason for it is that through the basis that is the very intermediate state beings, each themselves, the anxieties and fears and terrors experienced by the intermediate state being may be on that basis of the intermediate state being themselves escaped an opportunity found on that basis for averting the disastrous outcome of a hell birth and creating the causes within the intermediate state for a fortunate rebirth, the transformation occurring on the very basis that is the intermediate state hell being, that in the intermediate state averts birth in the hell realm. 어디들에서는 지금에도 최초로기는 아니입니다. 협상 먼저 경험해줘. 어디들 내가 저래 대시하고 너는 송고수. If one were able to practice in that event, then there would only be advantages to be found and no loss. 어디지? 나도 기시 벌시 지다 원두시 바디 대시 망고요. 나 원두시 바디는다. 아 되게 다 얘기 내가 비 계제 망고시 내가 차단 거도 만도 저기 너는 차 차네 아니 만도 다 되게 지소 나나 예바디 하나 해서 Thank you. And this is the description of intermediate state and of birth state, and the characterization of the living state will not be too involved for us, as once a characterization of causes for conception and birth are observed, then the development during the living state is much like that is known to us in ordinary. 무슨 남제는 저 두고 주제가 남제는 잘 해서 The living state is the event which is transformed into the supreme nirvanakaya. 어떻게 하는 아 아니면 좀 해서 We'll conclude here and allow us to recite the closing prayers. Lume mare ki don rowa yi nande jave wong da girji de ma sumbe sera kundo yang jande yangi sewe je sumne tembe rimba kusan langye jo nine rube gena nye je jo rangi jishin tobe langye ne shura sewe jave tabge ye Rove yiji mumba seje ne, kyawe tenpa yurin zengyuroji, tenpa rinjin chogi ma kyabang, kyagyan nyambara gyurwe chode ne, ninji chenpo yirab kyabayi, pende teje sewar cheba sho,
Seje Gyawe Mejun Chenlele, Le Zhuan Changchu Lamge Rembe Kyang, Harde Namge Yila Pede Jing, Gyawe Seba Rindu Kyonggyur Jing, Lamzang Zhombe Tujin Ruje Jing, Gyage Seje Medam Megu. Sera kundu gyawe maba yi, namda lamdang jawar magyur ji, kamse teba chola shushu ji, sujin rupla tsumba te yi si, tupte namge tamdu roje ji, tashi gyasu chugun gyagir ji. From my two collections, this is the space that I've amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings. With the points of the path as I have discerned them, may I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi jinye sambe gewa di tendang rowa guna kampe Jesu lozang jamba yi, tebe nipo rindu se jesho. Kante rawe korwe shingang de, tendang de ho malu jumbe. Chere se wang tenzin jaso yi, shabe siti padu tenyu ki. Changbe pa wo je zara chenpa tang, kundu sambo de yang de shen de. Teta kunji jesu dalo shi, gewa teta tamje radu mo. Tusun shebe gewa tamje ge, owa kama chodo nga pa de. Dage gewe sawa digu yang, sambo cheche radu mo warage. Tanju simcho rinpo che, ma ge pa na ge ge. Dewa nyamba meba yang, kone kondo bewa. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, generous, and and Gyatso. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with a dedication praised as the best by the victorious Askan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank